Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to discuss about artificial satellite. Okay, we all keep hearing about all this news that some satellite has been set by this country, that country. Like Bangladesh has also set a satellite around Earth, right? Which is known as Bangabandhu satellite, right? Now, what is this actually, or how it is set? Satellite is what is satellite? We all know, right? Anything that is revolving around the Earth is a satellite of Earth, right? But how the satellite is set, okay, how we make it orbit around the Earth, like it is doing now, okay, how we make it happen. Let's just try to know about it. Okay, before that I want you to recall some concept about rotational motion. Okay, like I always give you the example that if I have a rope, I hold one end of the rope in my hand, and at another end of the rope, I have tied a stone or a ball or something. Okay, then I rotate it. What will happen? The object will be in rotational motion. The object will be in rotational motion, something like this. If this is the center, that is my finger tip, okay, and this will be the orbit around my finger, in which the object will be in motion, right? Acha, what are the forces that are acting on this body? We know that two forces are acting. One is centrifugal force, that wants to throw the object out of its orbit, right? But we balance it by applying a centripetal force. We balance it by applying a centripetal force towards the center along the radius of that circular path, right? Okay, so what happens in this condition? We say that the centrifugal force and centripetal force, they are equal to each other and opposite in direction. So as a result, they balance each other. So this object neither covers any distance in this direction, nor it will cover any distance in this direction. In between these two, it will keep orbiting. As this is a circular path, the distance from actually the center will always going to be same, right? So as these forces balance each other, and this object will not go up or down, rather it will stay in this orbit. Do you understand this? Okay, now this is a situation of equilibrium, but it is a dynamic equilibrium. This is a term that we are learning new, I guess, huh? Dynamic equilibrium. What do we mean by dynamic equilibrium? Dynamic means something is moving, not static, right? Something is moving, that is called dynamic. We can see that yes, the body is moving, but still it is the equilibrium, in the sense that the forces that are working on this body are actually balanced by each other. Do you understand? Yes. Okay, so that this is dynamic equilibrium. Now this similar kind of concept is actually used in case of satellite. Okay, now what is happened what happens? Satellite is thrown from the surface of Earth, right? So let us say from the surface of Earth, I have thrown a satellite. Now, when I have thrown, what will happen? The force that is acting in the upward direction, or the velocity that I have given, is enough, okay, big enough that it covers some distance against the force of gravity, right? But as it will go up and up, okay, it will lose its velocity, right? Okay, and for satellite, we can actually consider that a certain point, as it is going up, a certain point will come when the centrifugal force that is acting in the outward direction and the centripetal force. What is centripetal force in this case? The force of gravity. Okay, the force of gravity, they will balance each other. Now, at that time, what will happen? The satellite will not go farther anymore, nor the satellite will be coming towards the Earth. Okay, rather it will stay in this position and keep orbiting around the Earth, as it is doing now. Okay, this is the situation of dynamic equilibrium. Let us go through our books now. In the same way, the moon has been created. The moon was actually a part of a particle of Earth. Okay, when a big rock, okay, hit the Earth, some of the rocks got scattered from Earth. Okay, so when this rock, which is known as moon today, it was, let us say this is the surface of Earth, and from here it was going in upward direction to the space. It was trying to escape, but at some point what happened? The centripetal force and centrifugal force got balanced by each other, and the moon couldn't go farther.
So what happened? The moon started orbiting at this, orbit. Okay, which could I explain? Did you understand? Can you picture it? Yes. Okay. Now let us go through the lines of the book. Okay, our main use of law of gravitation is to revolve artificial satellite around the world. Okay, around the world. If there is no gravitation, or specifically if we mention it as gravity, if there was no gravity, there wouldn't be any centripetal force. The body would have been lost in the space, right? Acha, the spaceship that revolve around the Earth in a definite orbit, that is artificial satellite. Okay, satellite is something that revolves around Earth. Artificial satellite is something that doesn't, happen naturally. We have to do it. Okay, that is artificial. These satellites, didn't originate naturally. Like natural satellite is moon. Okay, we didn't create it. It was created naturally. But the satellite that we are using for live telecast of different program, okay, those were created by us, so those is artificial, not natural. Okay, artificial satellite, they are projected with the help of rocket. Yes, they are thrown with the help of rocket. For revolving around Earth, the artificial satellite needs centripetal force. Yes, centripetal force is needed. The attraction of Earth on the artificial satellite, that is the force of gravity on it, supplies the centripetal force. I already explained this one. Due to the attraction of gravity, they revolve in their orbit like moon. To revolve in a particular orbit, they require necessary speed. Yes, let us say I want that this is the orbit that I want the satellite to revolve in. Okay, so I have to calculate at which velocity I need to throw this satellite so that it can reach. And at this point, exactly at this point, the centrifugal force and centripetal force gets balanced by each other, and the satellite will be revolving in this orbit. Okay, so the orbit is already fixed. I know that at this radius, I want the orbit to the satellite to orbit the Earth. Okay, now to reach that orbit, at what velocity I must throw the object, that one has to be calculated. So we will try to develop an equation for V, with which actually we need to throw the satellite. Okay, then uh, okay, a parking orbit is a temporary orbit used during launch of satellite. Yes, during launch of satellite, sometimes it happens that the satellite, when it is fired, okay, it goes and it stays in a particular orbit for some time. It revolves along that orbit. Then what happens after that? It is fired again, and then it reaches the desired orbit. Okay, so the orbit in which it was parked for a certain moment, it is called parking orbit. Okay, acha, so they have written it. A launch vehicle boosts into parking orbit, then stays there for a while, then fires again to enter the final desired orbit. Now let us go through the velocity, time period, and distance of the artificial satellite from Earth's surface. Okay, at first the velocity, when the object or when the satellite is revolving around the Earth, what is the velocity? It revolves with a certain velocity, right? We will try to calculate that. And the time period, that means if this is the Earth, the satellite starts revolving from here, so what time will take to complete one revolution? That is time period. We will try to develop an equation for that. And also the distance of artificial satellite from Earth's surface, from Earth, let us say from Earth, it is at h height. Okay, so we will try to develop an equation for h also. Acha. Now let us see the first equation that we can see, F equal to mv square by r plus h. Can you tell me which force they are talking about through this equation? Looking at this equation, one name should come to your mind. What is that force? We are talking about Centripetal force. centripetal force, centrifugal force actually. Okay, centripetal force will be, yes, it will be equal to that one, but mainly the centripetal force is the force of gravity. So whenever we are calculating centripetal force, we will calculate using the Newton's law of gravitation, F equal to gmm by r square, which we have done later, 6.45 equation.
At first two equation, take a look at two equation 6.44 that shows the centrifugal force, that is Fc is equal to mv square by r. If you remember, we developed this expression in dynamics maybe, or Newton dynamics, yes. So this is the centrifugal force. And what is the centripetal force? That is the force of gravity. So that is equation 6.45. That is F equal to gmm by r square. R is the distance from the center of Earth. So from center of Earth to the Earth's surface, that it is equal to the radius of the Earth, right? You add the height at which the satellite is orbiting. Okay, so that height is h. So what is the total distance from the center of Earth to the orbit? What is the radius, total radius? That is radius of Earth plus the height, okay, from the Earth surface. Acha, now for dynamic equilibrium, as I was saying, it is dynamic equilibrium where centrifugal force and centripetal force, they balance each other. So if I write these two expression equal, let me write it on the board. Okay, from there we will try to find out the velocity of the satellite at which it is orbiting the Earth. Okay, okay. We know that if centrifugal force is equal to F centripetal force. Okay, so what is centrifugal force? That is mv square by r. Mv square divided by r. R is the distance from the center of Earth. Remember, not from the Earth surface. From the Earth surface, the distance is h. Okay, is equal to g m, mass of Earth, into mass of the satellite divided by gm by r square. R is distance from the center of Earth. That is r plus h. So you can see that we can cancel m and m from here. So this again tells us it doesn't matter whatever the mass of satellite is, it will not affect the velocity, right? Achha. Then we are trying to develop an equation for v. Let us say we are trying to develop an equation for v. So v square, we can write gm into r plus h will be multiplied here, r plus h divided by r plus h whole square. So r plus h, if I cancel, denominator will be r plus h only. So from here, if I want to find out the value of v, I can write it root over gm by r plus h. Okay, so let us say I know that at what height the, okay, I will just draw it and tell you. This is the Earth surface. Okay, this is the center of Earth, this is the Earth surface, so the radius of Earth is r. Okay, let us say at h height, okay, the satellite is orbiting. Okay, it will orbit, you know, in a circular path like that. If this is Earth, if I complete it, okay, this is how it is going to look like, right? So at this point, what will be the velocity of this? What will be the velocity of this? The linear velocity, we can calculate it. Only we need to know at what height it is. Okay. Acha. Then again, can I write another equation for this velocity? Like we know that velocity is equal to distance by time. And remember, we must consider the velocity to be uniform velocity. Okay, there is no logic behind it to consider that the satellite will be rotating faster and then slower and then faster. That means we cannot actually consider that there is an acceleration, right? So there is no change of velocity. So uniform velocity is being maintained throughout the revolution, right? So if we consider that, I can write velocity is equal to distance by time. Now, let us say we are considering one revolution. So for one revolution, the time taken is capital T, that is time period. And in one revolution, what is the distance covered? Can anybody tell me? That is equal to the 2 pi r. 2 pi r, that is circumference, right? So 2 pi, what is the radius? This is the center. What is the R radius? plus h. R plus h. R plus h. R plus h. Okay, so this is also the velocity of this one, the linear velocity. Now we have developed two expression for velocity, right? As they both are velocity, they should be equal to each other. So can I write them equal to each other? I will just Yes.
Okay, so we have seen that we have developed an expression for time period, right? If I know that at what height the satellite is rotating, then I can find out that how much time it will take to, complete one rotation. Okay, these things are very important. Okay, those who set the satellite, these calculations are very important for them. Okay, now then let us say I want that the satellite to take certain amount of time to complete one revolution. Till now, the time period was not fixed. Okay, I just knew the height from the ground, and at that height, how much time it will take, I calculated. Now let us say I want to set a satellite that will take 5 hours to complete the rotation. Just for as example, I'm saying 5 hours. Okay. Now, if I want the satellite to take 5 hours to take one complete rotation, that means I have set the value of t. The time period is fixed 5 hours. Now, for this, at what height do I need to set the satellite? এখন কোশ্চেনটা হচ্ছে উল্টা, এখন টি ফিক্স, এখন 5 hours actually it's not possible, it has to be something more than that. So at what height I need to set the satellite so that it covers or it completes one revolution in my desired time or required time. Okay, so how I can calculate the height? That one I can calculate it in this way. From this equation you can see that if we do the calculation, okay, we will be reaching here. Okay, do you want me to show the calculation from how I came here? Okay, we can see that we need to do a square on both the sides, so it will be t square and it will become 4 pi square. You can see 4 pi square and t square, and then gm will be multiplied with t. Gm is in the denominator. Okay, and r plus h whole cube, if you withdraw the whole cube, okay, this will come here as 1 by 3, and r plus is there, so if you change the r, it will become as minus r. Okay, if you tell me, then I can show you the details calculation, but I think you're capable of doing this on your own. Can you do it? Can you do it? Yes. Okay. Yes. So these are the equations that you need to keep it in your mind so that you can use them while solving the numerical examples. Must memorize them, okay? I feel bad actually when I say you must memorize them, because these are actually for practical life. There is no need to memorize this, okay? Because let us say some of you went to work for NASA, okay? It might happen, nobody knows. So if you go for working for them, they will never tell you that, okay, find the time period, but you cannot take the book of help of the book. They will never tell you in any of the job. They will never tell you that you cannot take help from internet, you cannot take help from any book. They will tell you do the work. How you will do that is up to you. Okay, so for that you do not actually need to memorize the equation or the formula, right? But here we are forcing the student to memorize it. What I prefer is we should write all these formulas in a paper, and while physics exam, it should be provided with the question paper to the students so that they can find out the equation. Okay, this equation I need to use, so I will use it and solve it. All we need to check is whether you can select the correct equation and apply that to solve your problem. That should be checked. It should not be checked whether you could memorize the equation or not. This is not necessary, right? আচ্ছা, okay. বাংলাদেশের এডুকেশন সিস্টেমের সমালোচনা করতেছি, আমার খবরই আছে মনে হয়। যাই হোক, যেটা আমার ফিল হয় আমি ওইটা বললাম। ডিফারেন্ট পারসন ডিফারেন্ট ওপিনিয়ন থাকতেই পারে, তবে আমার কাছে এসব মুখস্থ করা টোটালি আননেসেসারি মনে হয়। এনিওয়ে, যেটা আমাদের আছে যে সিচুয়েশন, আমরা সেই সিচুয়েশন অনুযায়ী নিজেদেরকে কোপ আপ করতে হবে। সো প্লিজ মেমোরাইজ দিস সো দ্যাট ইউ ক্যান ইউজ ইট while solving the numerical problems. Okay, the next topic that we have is geostationary satellite. Geostationary satellite, that means it is still a satellite, but they are saying it is a stationary. It is not actually stationary, it is geostationary. That means looking from earth, you will feel like that it is a stationary. Now when this will happen, let us try to understand. This is very interesting. Okay, now let us say we are looking at earth from the top. Okay, uh, let me check if I have a ball. If I have a ball, then it will be easier. তো তোমরা সবাই এই জিনিসটা একটু খেয়াল করো। ধরে নাও এটা একটা সার্কুলার আর্থ, ধরে নাও, ঠিক আছে? অনেকের কাছে পানি মনে হতে পারে, বাট আমাদের বুঝাতে হচ্ছে টার্গেট কি দিয়ে বুঝতেছি, দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার। এখন এটা হচ্ছে আর্থ।
আর্থ কি করে, এটা নিজের অ্যাক্সিসের উপরে চারপাশে ঘুরতে থাকে, দ্যাট ইজ ডিয়ারনাল মোশন। এই মোশনটার জন্যই ডে এন্ড নাইট হয়, রাইট? এটা আমরা জানি। তো এখন মনে করো এটার উপরে একজন পার্সন এখানে দাঁড়ায় আছে, আমি বললাম কি একজন পার্সন এখানে দাঁড়ায় আছে। এখন এই পার্সনটা এই বরাবর উপরে যে আকাশটা আছে সেটাও দেখতে পায়, ঠিক আছে? এখন আমি ধরে নিলাম যে এই পজিশনে আমি একটা স্যাটেলাইটকে সেট করছি, ঠিক আছে? এখন আমি চাই এই স্যাটেলাইটটা জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট হোক। তার মানে কি, আমি চাই যে এই পার্সনটা যে এখানে দাঁড়ায় আছে ও যে স্যাটেলাইটটাকে এখানে দেখতেছে না, সব সময় এখানেই দেখুক। তো সেটা কিভাবে সম্ভব? আর্থ তো এদিকে ঘুরে যাবে, তো যেই মাত্র আর্থটা এদিকে ঘুরে যাবে এই পার্সনটা দেখবে কি স্যাটেলাইটটা অন্যদিকে চলে গেছে, এবং একটা সময় যখন এটা ঘুরে এদিকে চলে আসবে ও আর স্যাটেলাইটটাকে দেখতেই পাবে না, তাই না? দেখো তো এটা যখন ঘুরে এদিকে চলে আসবে ও আর স্যাটেলাইটটাকে দেখতে পারবে না। স্যাটেলাইটটাকে যদি সেম পজিশনে দেখতে হয় তাইলে আর্থ যে স্পিডে রোটেট করতেছে, খেয়াল করো আমি কিন্তু আবার এটা বলতেছি, অ্যাকচুয়ালি স্পিডটা সেম হবে না, তবে টাইমটা, মানে আর্থের একটা রোটেশন কমপ্লিট করার জন্য যে টাইম, এই স্যাটেলাইটটাও ঠিক যদি সেম টাইমে রোটেশন কমপ্লিট করে তাইলে দেখা যাবে কি জানো, আর্থ যেভাবে ঘুরতেছে না স্যাটেলাইটটাও ঠিক ওই পজিশনে থেকে ঘুরতেছে, এবং আর্থের ঘোরার সাথে সাথে স্যাটেলাইটটাও ঘুরতেছে, এবং অ্যাজ এ রেজাল্ট আর্থের উপর দাঁড়ানো একটা লোক এই স্যাটেলাইটটাকে স্টেশনারি দেখবে, ওর দেখে মনে হবে কি যে স্যাটেলাইটটা স্টেশনারি, এটা আসলে রিভলভ করতেছে না। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যে জিনিসটা হচ্ছে, এই যে এটার উপরে দাঁড়ানো, এই যে এখানে দাঁড়ানো যে মানুষটা, মনে করো ও এখন এখানে আছে এবং এখানে হচ্ছে আমার স্যাটেলাইটটা, এই যে আর্থটা ঘুরতেছে না, স্যাটেলাইটটা এটার সাথে সাথে ঘুরতেছে। তাইলে দেখো তো এই যে মানুষটা আছে সে কিন্তু সব সময় ওর মাথার উপর বরাবর এই স্যাটেলাইটটাকে দেখবে। তোমরা কি জিনিসটা ইমাজিন করতে পারো? এবং সবসময় এটাকে দেখবে, দেখো ও এটাকে এখনো দেখতেছে। তো তাইলে আর্থ যেভাবে যেভাবে ঘুরতেছে ঠিক একই ভাবে যদি এইটাও আমরা মানে এটা এই স্যাটেলাইটটাও যদি সেইভাবেই ঘুরে, তাহলে দেখা যাবে কি জানো, যে মানে এটাকে আর্থের থেকে যে কেউ এটাকে স্টেশনারি দেখবে। কেউ যদি না বুঝে থাকে একটু আমাকে বলো। এটা বুঝছি, কিন্তু স্যার ওদের ভ্যালোসিটি তো ডিফারেন্ট হবে না, আর স্যাটেলাইটটার তো সার্কামফারেন্স বড় হবে। সেম স্পিড হবে না, ঠিক আছে, কারণ সার্কামফারেন্স বড় হবে। যখনই আমরা দেখি সার্কুলার ট্র্যাকে কেউ দৌড়াচ্ছে, মনে করো সার্কুলার ট্র্যাকে কেউ দৌড়াচ্ছে, এগুলো হচ্ছে সার্কুলার ট্র্যাক। এটা নাম্বার 1% এখান দিয়ে দৌড়ায়, নাম্বার 2% এখান দিয়ে দৌড়ায়, নাম্বার 3% এখান দিয়ে দৌড়ায়। তাই না? নাম্বার 1% একটু কম স্পিডে দৌড়াইলেও চলে যেতে পারবে। নাম্বার 2% কে যদি এটার সাথে সেম ভাবে সেম জায়গায় পাশাপাশি দৌড়াইতে হয়, একে একটু জোরে দৌড়াইতে হবে, এবং থার্ড পার্সন কে সবচেয়ে বেশি জোরে দৌড়াইতে হবে যদি এরা তিনজন পাশাপাশি একইভাবে যাইতে চায়, তাই না? তো ঠিক একইভাবে আর্থ, এটা আসলে কি, আর্থের যে স্পিড ওইটা থেকে আর্থের থেকে দূরে যে স্যাটেলাইট তার স্পিড অনেক বেশি হইতে হবে, তাই না? তো স্পিড অবশ্যই স্যাটেলাইটের বেশি হইতে হবে, দ্যাট ইজ ট্রু। বাট একটা জিনিস সেম হবে, সেটা কি বলতে পারবা? টাইম পিরিয়ড। টাইম পিরিয়ড। তার মানে হচ্ছে এই যে লোকটা ফুলটা ঘুরে যখন ও আবার এখানে আসবে, এই 3 নাম্বার লোকটা যদি ওর পাশাপাশি থেকে সব সময় যাইতে চায় তাহলে তাকেও সেম টাইমে পুরাটা ঘুরে এখানে আসতে হবে, ঠিক আছে? সো তাইলে যেসব স্যাটেলাইটের টাইম পিরিয়ড আর্থের ডিয়ারনাল মোশনের টাইম পিরিয়ডের ইকুয়াল, সেই সব স্যাটেলাইটকে আমরা জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট বলতে পারি। কারো কোনো ডাউট আছে এটাতে? নো, বুঝতে আমার পারছো নাই। জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইট জি, জিনিসটা কি? আজকে সাদিয়া জি। করতে, ও আসছিল, আবার চলে গেল কেন কি জানি। আচ্ছা যাই হোক, ওকে। ও মাঝে মাঝে বলে যে আজকের ক্লাসটা মজা পাইছি। আমার মনে হয় কেন জানি আজকের ক্লাসটা ও মজা পাইতো, কারণ হচ্ছে আমার কাছে ইন্টারেস্টিং লাগে জিনিসগুলো, জানি না তোমাদের কাছে কিরকম লাগে। তো যাই হোক, এখন আশা না, করি এটা বাকি ইন্টারেস্টিং ছিল, কিন্তু মানে হুম বুঝলে ইন্টারেস্টিং ছিল। বুঝলে আসলে ইন্টারেস্টিং। আমি যেভাবে বলতেছি ওভাবে যদি ইমাজিন করতে পারো তাইলে অবশ্যই, এখানে আমি কতটুকু এক্সপ্লেইন করতে পারতেছি সেটাও একটা ফ্যাক্টর, অবশ্যই সেটা একটা ফ্যাক্টর, কারণ আমি হয়তো না স্যার, বুঝছি, ইন্টারেস্টিং ছিল। আচ্ছা। তো তাইলে আমার মনে হয় এই যে জিও স্টেশনারি স্যাটেলাইটের জন্য যে ক্যালকুলেশন এগুলো একটু তোমরা দেখে নিবা, এখন এগুলো পারবা, কারণ এগুলো যে একদম সেম। স্যার এগুলোতে ডাউট নাই, আমার জাস্ট ওই যে বেসিকটা যে ছিল না, এক্সপ্লেন করছে, ওইটাতে ডাউট ছিল। আমি জানি ওই জিনিসটাই বুঝতে পারলে আমি চাচ্ছিলাম যে এই কোশ্চেনটা তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করো যে স্যার এটা পড়ছি এটা বুঝিনি, আমি এক্সপ্লেইন করব। বাট মাঝে মাঝে এটাই আমার কাছে রাগ লাগে, তোমরা কেউ বলোই না যে স্যার এটা পারি না ওটা, আমাকে বলতে হবে যে স্যার এটা পড়ছি পারি নাই, তখন আমি একটা ইন্টারেস্ট পাবো ওকে বলার। বাট প্রায় তোমাদেরকে হোমওয়ার্ক দেই, আমি আশা করি সেখান থেকে তোমরা আমাকে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করবা, বাট কেউ কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে না বিকজ তোমরা ভাষা পড়োই না।
আচ্ছা যাই হোক, আজকে স্যার নিউমেরিক্যালে কোনো ডাউট নাই। নিউমেরিক্যাল ওকে। আমাকে তো সব তাইলে ফর্মুলা ডিরেক্ট। সানডে নিউমেরিক্যাল প্রবলেম সবগুলো সলভ করবা, এবং ক্রিয়েটিভ কয়টা আছে? না নিউমেরিক্যাল শেষ। আচ্ছা নিউমেরিক্যাল শেষ, কোনো ডাউট নাই, মারাত্মক তো। না এখানে তো সত্যি স্যার। অঙ্ক ছিল, কি স্যার? স্যাটেলাইটের অঙ্ক ছিল, সেগুলো পারছো? আমি তো ভাবছি ওগুলো পারবা না। স্যাটেলাইটে অঙ্ক কিভাবে ডিরাইভ করছে সেটা তো পারি নাই, কিন্তু ওইখানে যে ডিরেক্ট ফর্মুলা গুলো অ্যাপ্লাই করছে ওগুলো তো বুঝছি। ওই জিনিসটাই মূলত লাগবে আমাদের, ঠিক আছে, যে মানে কিভাবে ফর্মুলা গুলাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে কোন প্রবলেমের জন্য, কিভাবে এটা। আচ্ছা যাই হোক, তো এখন ইয়ে করো, পিডিএফ এর মধ্যে ক্রিয়েটিভ যতগুলো আছে হাফ সলভ করো, এবং সানডে আমাকে ডাউট জিজ্ঞেস করবা। ওকে ওকে ইনশাআল্লাহ। তাহলে ভালো থাকো সবাই। সানডে স্যাটারডে নাইট মেসেজ মি অল ইওর ডাউটস। স্যাটারডে নাইটের মধ্যে যেগুলো মেসেজ করবা আমি শুধু সেগুলাই ডিসকাস করব, ঠিক আছে? এখন একটা তোমাদের উপর একটা প্রেসার ক্রিয়েট হচ্ছে যে স্যাটারডে নাইটের মধ্যেই করতে হবে, নাইলে দেখা যাবে কি জানো, সানডে ক্লাস শুরুর 5 মিনিট আগে একজন বই খুলে বলবে যে হ্যাঁ এটা দেখতে একটু ডিফিকাল্ট লাগতেছে, তাই এটা স্যারকে মেসেজ করে। এরকম করিও না, ওকে? ট্রাই করো, ভালো মতো ট্রাই করো, যেটা একদম পারবে না সেটা আমি করে দেব ইনশাআল্লাহ। তো ভালো থাকো সবাই, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, সি ইউ অন সানডে, হ্যাভ আ হ্যাপি এন্ড পায়াস উইকেন্ড।